Hi, hello, good evening. Welcome to Adhyapana Academy. So, for the concept for today, I will be explaining the logical derivation of the Walter's model of dividend policy. Okay. So, what is in dividend policy? The dividend policy adopted by the organization or the dividend policy followed by the organization will be a determinant of the market price of the company's share. Okay. The dividend policy followed by the organization will be a determinant of market price of the company's share. Okay. So you all should be aware when it is debentures or loans, interest is the return. When you are investing in shares, dividend is the return. So the dividend policy followed by the organization is a determinant of the market price of company share. So there are various dividend policies suggested by economists. Now coming to the Walter's model of dividend policy. Let me first write the formula. Walter's model of dividend policy, where the price of the share is determined as D plus R by K into E minus D divided by K, where D is the dividend per share, D is the dividend per share, E is the earnings per share, which you call it as EPS, R is the rate of return on investment, and K is the cost of equity, which is nothing but the expectation of shareholders. Okay. So let me explain how this formula is derived. So here, let me separate this formula into two groups. One is D by K plus R by K into E minus D divided by K. அதாவது இந்த டினாமினேட்டர் K வந்து காமனா இருக்கிறத நான் தனித்தனியா பிரிச்சு எடுக்கிறேன். ஓகே, உங்களுக்கு இதை நான் லாஜிக்கலா எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு ஐ மே நீட் த ஹெல்ப் ஆஃப் சர்டன் நம்பர்ஸ். ஸோ லெட் மீ அஸ்யூம் தி எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இஸ் 10%. ஓகேவா, நான் வந்து ஒரு கம்பெனியோட ஷேர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணா எனக்கு அந்த கம்பெனிலேருந்து ஆஸ் அன் இன்வெஸ்டர் தி எக்ஸ்பெக்டேஷன் இஸ் 10%. நான் வந்து say suppose I have invested in the face value of share of ₹100 அப்படின்னு வச்சா என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் 10%. அப்படின்னா எனக்கு எவ்வளவு டிவிடெண்ட் வரணும்? எனக்கு டிவிடெண்ட் will be 100 into 10%, which is 10 rupees இல்லையா? சோ இப்ப வந்து எனக்கு 10%ம் 10 rupeesம் தெரிஞ்சிருக்கு. எவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேல்யூ அப்படிங்கிறது எப்படி தெரியும்? எனக்கு 10 rupees ரிட்டர்ன் வரணும். அந்த 10 rupees return is going to match 10% of my expectation, which means how much should you invest? You should have invested 100 rupees. அதுதான் இந்த D by K. ஓகேவா, எனக்கு 10% ரிட்டர்ன் வரணும். அந்த 10% ரிட்டர்ன் வர்றது வந்து 10 ரூபாயா வரணும். அப்படின்னா அதுக்கு நான் எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கணும்? 10 by 10% இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கணுமா? நான் 100 ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணாதான் அதுல 10% போட்டு என் கைக்கு 10 ரூபாய் வருமா? So that is D by K. Now coming to R by K into E minus D. இதுல நான் let me extend this example, numerical example. Suppose say earnings per share say suppose 20 rupees. அதுல organization is giving a dividend of 10 rupees. அப்படின்னா the remaining 10 rupees is retained earnings. அந்த retained earnings என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க பிசினஸ்ல ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்களா? அவங்க பிசினஸ்ல ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணுவா, it will give you a rate of return. So இப்ப இந்த earnings per share and dividend per share subtract பண்ணா, which is E minus D, it is
retained earnings. ஓகேவா? இந்த retained earnings is rupees 10. இந்த retained earnings நான் businessல reinvest பண்ணி, suppose let me tell you the rate of return is 15%. ஓகேவா? நான் ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல பிசினஸ்ல வந்து ரீஇன்வெஸ்ட் பண்றேன் அந்த retained earnings. அந்த retained earnings பிசினஸ்ல ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணா அது எனக்கு எவ்வளவு கொடுக்கும்? நான் எவ்வளவு திருப்பி பிசினஸ்ல ரீஇன்வெஸ்ட் பண்றேன்? 10 rupees பிசினஸ்ல ரீஇன்வெஸ்ட் பண்றேன். அது எனக்கு எவ்வளவு கொடுக்கும்? 15% ரிட்டர்ன் கொடுக்கும். அப்படின்னா 10 rupeesல 15% ரிட்டர்ன்னா எனக்கு 1 rupee 50 paise will be the return on reinvesting the retained earnings. இந்த 1.5ங்கிறது ஆர்கனைசேஷன் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து, அந்த இன்வெஸ்டர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து அந்த இன்வெஸ்டரோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் எவ்வளோ? 10% தானே. அப்படின்னா எனக்கு இந்த 1.5ங்கிற earnings is from the perspective of the organization. From the perspective of the individual, அது எவ்வளோ? divide by 10%. ஏன் 10%? ஏன்னா எனக்கு 10% ரிட்டர்ன் வந்து அதே 1.5 இருந்தா 1.5ங்கிற நம்பர் மாறலாமா? எனக்கு rate of return 15% on retained earnings. So retained earnings 10 ரூபானா எனக்கு அதுல 15% ஆர்கனைசேஷன் ரிட்டர்ன் கொடுக்கும், 1.5 ரிட்டர்ன் கொடுக்கும். அந்த 1.5 from the investor perspective is only 10%. அப்படின்னா அதுக்கு அவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து, யாரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து? இன்வெஸ்டரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து அந்த 1.5க்கான வேல்யூ என்ன? இன்வெஸ்டரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து 1 minute 10 into 15% is 1.5. இன்வெஸ்டரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து it is divide by 10%. investor perspectively in the it is 15 rupees. What is 15 rupees? In the retained earnings of 10 ruba has become 15 rupees. Correct? So எனக்கு dividend of 10 rupees வருது, 15 rupees of growth in retained earnings வருது. இந்த 15 rupees of growth in retained earnings வரதுக்கு திருப்பி நான் எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ண, எவ்வளவு percentage? 10% cost of capital. அப்படின்னா நான் அதுக்கு எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்? So what will be the price of the share? Price of the share will be 10 by 10% is 100 plus 15 by 10% is 150, which means the price of the share is 250. Okay va? So let me repeat this formula. எனக்கு நான் நியூமெரிக்கலா எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சு சொல்றேன். டிவிடெண்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் தி இன்வெஸ்டர் வந்து 10%, வேல்யூவா அது 10 ரூபாய். 10 ரூபாங்கிறது 10% அப்படின்னா நான் எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்? 100 ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். அப்பதான் அதுல 10% அப்ளை பண்ணி எனக்கு 10 ரூபாய் கிடைக்கும். தட் இஸ் டி பை கே பிளஸ் ஆர் பை கே இன்டு இ மைனஸ் டி. அதாவது ரீடைன்ட் earnings இருக்கு இல்லையா? ரீடைன்ட் earnings எவ்வளோ? இ மைனஸ் டி. அந்த ரீடைன்ட் earnings என்ன பண்றேன்? பிசினஸ்ல ரீஇன்வெஸ்ட் பண்றேன். பிசினஸ்ல ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணா எனக்கு அது எவ்வளவு ரிட்டர்ன் கொடுக்கறது? 1.5 ரிட்டர்ன் கொடுக்கறது. இந்த ஆர் வந்து ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் த ப்ராஜெக்ட் handled by the company. ஓகேவா? சோ எனக்கு அது 1.5 கொடுக்கறது ரிட்டர்ன். எது? அந்த ரீடைன்ட் earnings பிசினஸ்ல ரீஇன்வெஸ்ட் பண்றது மூலமா எனக்கு 1.5 ரிட்டர்ன் வருது. அந்த 1.5 return meets the expectation of equity shareholder to the extent of 10%. அப்படின்னா அந்த earnings ஓட வேல்யூ என்ன? 15 ரூபாய். இந்த 15 ரூபாங்கிறது என்ன? 10 ரூபாயோட retained earnings 15 ரூபாயா grow ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? சோ எனக்கு ரிட்டர்ன் ஃப்ரம் த கம்பெனி என்னலாம்? ஒன்னு டிவிடெண்ட், இன்னொன்னு வந்து ரீடைன்ட் earnings. அந்த ரீடைன்ட் earningsும் grow ஆனும். அந்த ரீடைன்ட் earnings 10 ரூபாயில இருந்து 15 ரூபாய் ஆயிருக்கு. அந்த ரீடைன்ட் earnings 10 ரூபாயில இருந்து 15 ரூபாய் ஆனதுக்கு நான் எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணும்? ஆஸ் ஷேர் ஹோல்டர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து 10%. அப்படின்னா 15 ரூபாய் வரதுக்கு நான் எவ்வளவு போடணும்? 150 ரூபாய் போடணும். So ரெண்டையும் சேர்த்தா I get 250 rupees. So now coming to the formula once again, D by K, which is 10 by 10% plus R by K into E minus D. அதாவது retained earnings is growing at a rate of return. That rate of return from the investor's perspective, from the shareholder perspective is 10%. அப்படின்னா அதோட வேல்யூ வந்து 15 ரூபாய். எது 15 ரூபாய்? அந்த 1.5 வந்து 15 ரூபாய் இல்ல, 10 ரூபாய் வந்து 15 ரூபாய் இருக்கு.
Okay, wow. So that 10 rupees has grown at a rate of return, giving you 15 rupees at the end of the period. That 15 rupees also belongs to equity shareholder, which means how much should he invest? He should invest 150. So the market price of the share is 250. D by K plus R by K into E minus D. What is this R by K into E minus D? Retained earnings growing at a rate of return, but that rate of return is from the organization's perspective. From the investor's perspective, அதோட value என்ன? அப்படின்னா எனக்கு அவ்வளவு ரிட்டர்ன் வரதுக்கு நான் எவ்வளவு வந்து என்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கணும், என்னோட காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் 10% அப்படின்னா என்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளவு இருக்கணும். திஸ் இஸ் த டெரிவேஷன் ஆஃப் தி ஃபார்முலா கிவன் பை வால்டர்ஸ் மாடல். ஆனா வால்டர் மாடல்ல என்ன சொல்லியிருந்தாங்க, வால்டர் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, when R is greater than K, அதாவது ப்ராஜெக்ட்ல நம்ம ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணா 10% ரிட்டர்ன் வருது, காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் 8% தான், அதாவது எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர் 8% தான் அப்படின்னா, it is better to retain all the earnings and invest it into the business. So optimal dividend payout ratio will be 0%. ஏன்னா rate of return because of investing in the project is greater than the expectation of equity shareholder. அப்படின்னா அவங்களோட பைசாவை திருப்பி பிசினஸ்ல ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணிடுங்க. When R is less than K, so ulta of that situation, R வந்து 8%, நான் ப்ராஜெக்ட்ல பிசினஸ்லயே ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணா 8% தான். ஆனா as a shareholder உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் 10% இருந்தா உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னால மீட் பண்ண முடியல. So அப்படி இருக்கும்போது I will give away the entire earnings to the shareholder and they can invest it elsewhere for a better return. So optimal dividend payout will be 100%. When R is equal to K, the dividend payout does not influence the value of the firm. Dividend payout does not affect the value of the firm. Okay, wow, the dividend payout does not affect the value of the firm. Any dividend policy, it is a determinant of the price of share of the company. Okay, so see you all soon in yet another video. Stay connected. Thank you.